Limele emoyeni kumuntu limele emphefumulweni njengoba ke sisho sithi bayeke bahleke bayeke bajabule bayeke bacinzetele bende konke lebakufunayo ngawo kodwa ke khumbula ukuthi ke ilizulu limele nje ukuthi ke bacethe bese liyakusukumela mlaleli ayikho lenye indlela asithembisi bese ke akungendeki akasho Bishop ayimagama ukuthi ngiyatheleka eMpumalanga bese ke ahlale angedi uyawagcina ke emavi akhe uyasho ukuthi ke balaleli beligwalagwala FM ligwalagwala FM ulihlonipha ngendlela emangalisako waze wasuka lekhaya weta ke khona ke la isifundzeni seMpumalanga Bishop ngisele lifuba ngikwamukele ngikubingelele ehlelweni sibonge kuba nawe lo muhla live Sisilungile ngiyabingelela ngijabule kakhulu okuzokubona kunengilonge ngikhuluma nawe emoyeni but ngingakuboni namhlanje intokozo nje just to be here ngikubone live and ngibona umsebenzi omuhle uNkulunkulu awenzayo ngawe angibingelele kubo bonke abalaleli begwalagwala la ufikelela khona and ngijabule kakhulu namhlanje ngibe phakathi kwenu ngendlela yokuthi ngize mathupha ngibe phakathi kwabantu namuhla ngaphambi koba ke singene enzabeni la siyakhuluma khona nemlaleli ekhaya sina sisi lo wasibhalela la Bishop ngilindo kuhle waka Amasina ekhaya kusenhlazaje kodwa ke ngesikolo ulapha ke eBabathoni ke eMjindini ongumfana lo musha ngikuthumelele le voice note yakhe la abhala khona waze wathi ke info nje la ifisa ko la ngayicela kusomandla ukuthi ke uNkulunkulu amphe yona ukuthi ke amphe kuxolela elindo kuhle sikubingelele nawe sikwamukele kuligwalagwala FM khuluma na Bishop isithando sami yini mhlawumbe ke lekuhluphako emoyeni kwendekeni empilweni yakho ngibingelele balaleli emakhaya ngize ngibingelele nawe Bishop lengihluphako emoyeni wami ngathi ngikhule ekhaya then mangikhule ekhaya ngabe sengilahlekelwa ugogo wami then ungombana ngalesinye isikhathi batali wakhe abevama bakhuluma kunedinzo lebe bakhuluma lesagcina setakhele la ngekhaya sure taka inzondo lenkulu ngokuthi bona awadi ngiyacala ukukhuluma la so kwagcina sekwakhela ngaso sonke isikhathi mangibona maybe mangakhathatekile bese nje sekwakheka lenye inzondo especially emndenini wami yeah bebakhuluma lindo kuhlindelekile made kangaka uze ngithanda ngilalela ivoice note yakho ngiva ukuthi ulimele emphefumulweni lamuhla sifuna kuseta wena lihlelo lithi we are turning scars into stars sithando sami letinvo uthi lo mfundisi Bishop thina uNkulunkulu inkinga yakho ngalendlela engakhona ungageki kwendekeni lindo buhle akhona ikhuluma sesi Bishop ulimele lindo kuhle ngiyacabanga nawe uyivile ivoice note yakhe you know mangibhizi ngilalela into evuke kakhulu kimi ngoba ngikhuluma naye but ngikhuluma nabo bonke abalalele manje into ebhlungu or into ekhona ngokuthethelela wena sesilungile if usisa ngafunda ukuthi mawuthethelela awenzeli yena lo muntu omthethelelayo but mawuthethelela uzisiza wena ngoba anybody and everybody ongathethelele kufana nomuntu ukuthi you are still connected to your past and you will never move to the future ufana nomuntu ongamove angene ku new relationship kanti kule yaqala usabambe lo muntu omshile ngenhlitiyo noma ungangena kule relationship enhle naye isazofaila ngoba ayifailiswa lo muntu ifailiswa ukuthi wena you have not disconnected to your past. So I'm saying sikuze ukwazi ukuthi uqhubekele ngempilo you will have to forgive kuze ukwazi ukuphila yakhe impilo ngoba kwamanje usaphila njengenja eboshiwe usaboshelela ukuthi umenda wonye but the moment you release ugogo you release bonke abantu abakhulumile you are not helping them you are helping yourself umuntu ongathethelela ufana nomuntu othatha iRatex ayithatha iphuze acabanga ukuthi kuzofa amagundwane kanti kuzofa yena so ungathetheleli kwakhela kuwena kugolisa wena kunika wena idepression kunika wena high blood so by not forgiving awulaya ngamuntu uzilaya wena so the moment you receive ukuthi manje ngifuna ukuthethelela kwazi enhlizweni yakho no mangithethelela ngizisize mina angisizanga wena and awusizanga lo muntu okuthethelela and if ufuna ukuphila isikhathi eside release them bonke abantu abakhalisile bonke abantu abakuzwisa ubuhlungu because that's the only way you can recover from every pain obekuyona. And why must you forgive? You forgive because you were forgiven.
nawe wathethelelwa khumbula amaphutho owawenza nawe bakuxolela asibayeke abantu ifa bakuxolelanga asikhumbule uNkulunkulu owakuxolela if God has forgiven you then wena ungahluleka ukuxolela abanye abantu ngoba lithi iBhayibheli sithethelela izono zethu njengoba sibathethelela abanye so awukwazi ukuthi uNkulunkulu angathethelela wena ungakazi uthethelela abanye so you need to take an opportunity uqale wena uthi from namhlanje ngizobathethelela bonke ngoba nami angaze ngibe perfect so singavele sithi umuntu ongamelanga athethelele umuntu perfect but if nawe unamaphutha wakho then nawe waxolelwa abanye abantu. And why do you forgive people? Sometimes you need to know ukuthi uthethelela abantu sisilungile ubathethela ngoba number 1 uzobadinga mawungangizwisa into ebuhlungu sisilungile we work together khona into engidingayo kuwena so I will forgive you because I need you tomorrow. So kunabantu ongahluzimoshele because don't wanna forgive them then ulahlekelwe ikusasa because you never forgive them and you never know ukuthi ungadinga labo bantu by tomorrow. Iloko nje ngingakutshela usisi from namhlanje ukuthi mntanami ungabenzeli bayekele bona senzele wena phila wena ungazincintsha umuthi walesimo esikuphethe sokuthi uhlala ukhala sokuhlala ubalisa umuthi wakho uphethwe wowe the reason ukuthi wena uthi mawungawuphuza kuzoba ngcono bona kanti kuzoba ngcono wena kuvisa buhlungu kakhulu Bishop ngoba usesemncane imagine impilo yakhe yonke akhule asolo analoko enhlizweni ukuthi ke uba kwatele impilo yakhe seyimile ayisachubeki ngoba ke uhlala acabange lokho so lomuhla ngimbide ukuthi ke akabe khona sitomkhulekela futhi and release konke lokubuhlungu lanabo ke enhlitweni siyokhuleka naye emlaleli ukhumbule ukuthi ke nawe ungashayela lomuhla lithuba lakho ku 0891102500 ukuthi ke ukhulume ke na Bishop ayemaka ehlelo lethu ngo 23 minutes before 11 siyokhuleka naye ke lindo kuhle egcineni sesivala yonke Bishop kunalamanye emagama lengwabonile uma ngulandzele nalapha ke social media nguye ke namuhla lamagama athi sibantfu sichitha sikhathi lesinyenti etimpilo ngetimpilo tetfu kujabulisa labanye bantfu kube labantfu labo uma ngishona lamuhla kusasa bakhohliwe ngami ngikhohle kujabulisa Jehova ngempilo yami yini indzaba sibantfu sikuthole kuba mnanzi ekutheni ke sifuna impilo tetfu ti approve ngilabanye bantfu empilweni yethu ngithanda uyangazi ke sisilungile ngithanda ukuphendula izinto mina ngedrama but I will give it to you ngalendlela uNkulunkulu ambule ngayo kumina we need to be careful at times sivama ukuthi siimpress abantu abanganandaba nathi you end up uchaze wonke umuntu nalo onganandaba nawe uhambe uyothenga imoto ufuna uchaze ex yakho futhi enganandaba nawe enganakile uspend imali ubhadala imoto ngemali onganayo you are trying to impress someone othi mina nginandaba uyathenga akayithengi akangena ndawo but the reason why bengibhalela amagama ngawafaka efonini yami ngwabhalisa ukuthi bengifunda iBhayibheli mangifunda iBhayibheli lami ku 1 Samuel chapter 30 iBhayibheli langitshela lithi uSamuel ngicela ukuyichaza nje izothatha 5 minutes but ngizoyichaza ngoba ngifuna ukuthi abalaleli bayizwe kahle lithi iBhayibheli uSamuel waphuma wayempini wayolwa namaFilisti wafika wayinqoba impi yamaFilisti maye wabuya ashaya indlamu asho njalo amazulu makashaya indlamu bekabe yagida la endleleni ajabulile athi siwanqobile amaFilisti like all of us we wake up in the morning uze emsebenzini njengoba ufikile sisilungile uwanqobile amaFilisti ila usebenza khona ila uvuka khona ekseni uye khona to do what you are doing afika wanqoba amaFilisti uDavid namasotsha akhe bashaya indlamu mayise wabuyele ekhaya igama lendawo bathi kuseZiklag mababhizi bashaya indlamu bangena edrobheni bezwa ngentuthu ukuthi kuyasha la ekhaya umuzi wonke usemlilweni kunesikhathi lapho khona sisilungile siyaphuma sengaphandle njengoba ngimile labantu uBishop Makama akase powerful kanti ngipowerful mangize emsebenzini kumaFilisti but mangibuye ekhaya kunentuthu enukayo so namhlanje ngifuna ukukhuluma kakhulu nabalaleli bonke abathi noma songahamba ugcame yonke indawo ungakacima umlilo ovuthayo endlini yakho ufana nomuntu ongakaphumeleli awukaphumeleli when you've got what I call public success everybody is happy about you but you are failing in your private life ngoba mawungena ekhaya awukwazi ukuba ubaba because when David came back babuye uDavid namadoda bajabule bashaya indlamu ngifuna ukukhomba amachini kaSathane uSathane uyavuma ukuthi hamba uyojabula emsebenzini but ungajabule ekhaya ahambe emsebenzini bakushayela izandla but hey ubest uthola ama promotion onke but you are a failure in your own house makashaya indlamu angena namadoda bajabulile number 1 ngifuna ukukhomba ukuthi sitha silwa njalo makathi wangena bezwa ngentuthu kwa 10 smile awukwazi ube nabantu abajabule emsebenzini makangena ekhaya ismile uzucaba ukuthi bampress ngeremote mhlambe kunomuntu abawuthelela egate ngoba umyeni wami uhleka everywhere but makangena la ekhaya akasilento abambone ayiyo la khona ngishona sesontweni
bangamangala nalaba semsebenzini bamangale ngisho nasesontweni ukuthi abantwana bethu ubaba sisesabona akala mazinyo lapha emuva ngale ndlela ehleka ngayo but into ebhlungu ngoba uhleke esontweni but akahleke ekhaya abantwana basazi ngoba inkinga yakhe kunentuthu ekhaya but kumnandi la sebenza khona but inkinga akakwazi ukucimela umlilo ovuthayo ekhaya makangena uDavida baswitcha from ekujabuleni bakhathazeka yini Davida athi ngizwe intuthu makathi uyafika iBhayibheli lamlisho njalo lithi makafika bathola ukuthi amakhosikazi nabantwana bathunjiwe bona babuyile ekhaya wenzani mawuzobuya ekhaya uthola ukuthi umndeni wakhe awukho ekhaya ukhona ubulalwanga ufanga bakhona abantwana bakho but ufana nomuntu onganabantwana unonkosikazi ekhaya but ufana nomuntu onganankosikazi wenzani mawunendoda abantu ufane nomfelokazi uzothi hey kungcono abafelwe amadoda ngoba eyami ikhona but ayingisizi ngalutho because you come to a point whereby the man is too successful la sebenza khona but is a failure in his own space so you've got a public success and you've got a private failure mabaqeda ukushaya indlaba bajabulile bonke isifiso sika Satan ngathi sonke ukuthi sojabula emsebenzini sikhale emakhaya sonke sifika emsebenzini sijabule but yo upowerful umakama upowerful sisilungile upowerful uzibanibani kanti abaze ekhaya gcwele intuthu ekhaya khulunyiswana ekhaya kuzwana yilento uSathane ayenza empilweni zethu iBhayibheli lisho njalo mabaqeda ukufika bashaya indlamba bajabula mabathi bafika bathola ukuthi bathunjiwe ngizokhuluma nomama ngizokhuluma nobaba othi weBishop uyazi yonke into amihamba kahle but konke kwami kumosheke ekhaya and imoshwa abantu abanesibongo sami ayikho ipain ebhlungu njengokuthi uyizwiswa abantu abanesibongo esifana nesakho okumele kube yibo abakuvikelayo but kube yibo abakhalisayo Number 1 uSathane ukwenza ukuthi ungajabuli kuphi ekhaya la uhlala khona. Number 2 uyafika mabaqeda ukushaya indlamu sebajabulile. Laba bazitshela ukuthi hayi sekuphelile manje amakhosikazi wethu athathiwe and the moment unganankosikazi usaseyimpohlo noma unaye ngoba kuyafana ukuthi absent so you've got absent wives uthi ubuya emsebenzini njengami ngibuya emsebenzini mhlawumbe ngibuye ngo9 ebusuku uthola ukuthi unkosikazi khana basa umlilo ngaleso sikhathi emakhaya kuyabasa umlilo ubasa umlilo ngesikhathi sokuthi mina khane ngibuya ngoba la ekhaya anginayo private success anginayo success private success in my own space and mabaqeda number 2 kujika laba bekahambe nabempini number 1 ubafika iceba ngekho number 2 bokujika laba abeya nabempini bathi sizokhanda ngamatshe wena David into emhlungu ukuthi kube nabantu ahambe nabo isikhathi eside nabo mase kubheda bakujikela ngizokutshela sisilungile umuntu mafuna ukumjikela ungamjikeli mase kumbhedela mjikele mase kumhambela kahle ungalinga ujikela umuntu ngoba umuntu wathi ukambhedela okusela uNkulunkulu uzomuphakamisa mawufuna mangifuna ukukulahla ngakulahla sewushawa imedia angikulinde eqala iqeda ukukushaya ngibona ukuthi uyaphakama bese ngiyaphuma awumshiyi umuntu odlule inkingeni awumdlula umuntu awumshiyi umuntu oshayekayo bamjikela bona labangani bakhe lamadoda bekahamba nawo makamjikela bamtshela ukuthi sokukhanda ngamatshe wena sizokushaya wena sizokubulala wena the moment they said that kimi kuyavuka ukuthi ubobheka abantu abakujikelayo abantu ahambe nayo indlela ende yilabantu bathembile yilabantu ozitshela ukuthi ngalabantu we can go far ngempilo yami but ujikelwe yibo abantu wazi ukuthi uhambe ibangela ide that is a strategy of the devil eliza lithi iBhayibheli uDavide wazikhuthaza enkosini mase ujikelwe yibo bonke abantu gijimele enkosini yengilimata ngoba ke akukhulumi nje ngebantfu lohlangana nabo emgwaqweni Bishop uthi ngibula bosijikela uthi labantu lesengihambe nabo isikhathi eside ngoba ke kuba ngilabantu futhi ke lele ngibathandzako lele ngibendela noma ngabe ke yini bese usikhathi sekungibhedzela bese ke bona bangijikela 0891102500 khona ke Bishop lomuhla ihlelweni mlaleli esiniketa isikhathi sila sakho lesi sithi we wanna turn those scars lobuhlungu lobunabo enhlitweni sibende kube ama stars usemsakatweni sawubona mama siyaphila baba njani mbongeni baba silale asibonga kakhulu asibonge mnaketfu usemsakatweni sawubona isiyaphila njani angithanda sithi Lucas Mahambekhosi ngiyendonda asihloya senza ngos 3 years ngikafuna phela
uthi unani babe akuvakali kahle ukuthi ucela umkhuleko for yini? Umphimbo wami ngulendlanda. Ziyahlohlwa. Okay babe sibonga kakhulu. Siyakhuleka nawe ngikhambo isikhathi semsakadweni sawubona. Babe. Baba ngilalela. Mfundisi ngithandela amanye amava akho lawa wakhulumile babe. Yathi abaya lo akhalimisa labanye abantu abaningi. Yabona mina njengami kusona lamagama lawo ukuthi abantu laba uphila nabo yibo laba bajika bakujikele ekugcineni. Yabona babe lento leyendekile nje emndilini wami. Ngikusunga kakhulu. Lamazwi lawo akhulumile angihlaba futhi angiyakha sona ngathi ngiyendele nakhona. Angakhile kakhulu lathi sijikele nyalo sesiyabona ukuthi lokwendekile azisilo sokuyasiphile nyalo ngibona ukufundisa ukuthi na umuntu ufuna ukuphila njani empilweni yakukhomba khona ukuthi uphila njani empilweni ungathathi umuntu njalo wena lokufuna ukwenze uthathathi sendele enkosini uhambe nengozi ngoba ngiyophela lezathi ukuphila kwakho nokudabula kwakho. Ngiyakuvuma baba siyabonga kakhulu. Wesemsakadweni nawe sawubona? Isiphilile baba unjani wena? Usekwalakwaleni sawubona? Isiphilile mnakethu njani? Ngithanda bona ukukhuluma ngabantu lapho ngaphatha kakhulu impela. Ngaqhubeka njalo Asibonga kakhulu. Asibonge mnakethu ube nesuku loluhle ku 12 minutes before 11 sayawuya emkhulekweni mfundisi ngale kwa 10 to sinetitolo ngo 10 to ngenda njani kude ngingatfolakali ngimosha isikhathi sami nalabantu labadongijika ngimbona ngani umuntu futhi ngikhamba wesikhathi nasekukubi utongijikela ngoba ke mfundisi angathi mhlawumbe ke kuyinjongo kaNkulunkulu ukuthi vele labantu uhambe nabo le journey bafike bakujikele o ikhona indlela yokumbona lo muntu wasacala nje first step nawe amuva nawe ukuthi ke lo uyongijikela endleleni ungasachithi isikhathi ngaye. Kubalekile ukuthi babone abantu sometimes kunabantu ohamba nabo uthola ukuthi yiba abaphethe wena awubi nomuvo. So you are under their control. Yiba bakuphethe and wenza noma yini efunwa yibo. But angokubathole bona behle benze noma yini efuna ukuba oyifuna ukwenza owe you will know ukuthi labo bantu awuna future nabo. And there are people abanginikeza lento engibiza ukuthi it's a dog smile. Bahleke nawe kanti emva kwakho ba WhatsAppana bahlekise ngawo. So you need to be very careful ngabo bonke abantu abafana nalabo. Sometimes they become too critical. Bagxeka yonke into yiyo. Mawugcoke kanje bathi hey mara why usisilungu ngagcoka ngeiroko eliyelo namhlanje wangagcoka ngelibhlue kuba ayikho into right oyenzayo. Those are the symptoms. Ubabona kanjalo abantu owazi ukuthi ekugcineni bazoba nenkinga and bavamile ukubakhohlisane bodwa ngegama lakho. 10 minutes before 11 mlalila sijike itolo siyabuya sibe sikhuleka na Bishop Ayimagamo ehlelweni ithukumana nalungile leli likwalakwana. Imsakadweni kwalakwala FM sisake lehlelo silibeka ke kulenyeke ilevel sikhona ke we are turning your scars into stars ngeke sikwende sodwa uma ke singathi nje siyazama kodwa ke sinaye ke Bishop Ayimagamo lo sinceda ekutheni ke sishintshe etimpilo etebantu. Bishop sesiya ke khona emkhulekweni njengoba lo muhla sicelwe ke nanguye ke sisilindo kuhle masina ukuthi ke ucela ukubona ngoba uyathi ukuthi ke uma ngabona wena uyawukhululeka emoyeni babe kuleli viki leliphelile ukhulekele lomunye ke webalaleli bethu futhi ke libeka sengingini angatholi ukuphumula emoyeni emva kwaloko ngikuthumelele ke ivoice note ngakhuluma nawe ukuthi ke ulethe inyembeti kuye kodwa le inyembeti leto bengitibona ukuthi betikhipha lobhlungu labuvako ngako siyabonga kakhulu ukuthi ke ukhona uyasiniketa isikhathi sakho futhi ekutheni ke sincede balaleli bethu labalimele emoyeni ngoba ke sonke silimele nakungathiwa nje hlalana nikhiphe invoteni ngabo 1111 awungabonakala ukuthi ke usathengakala akakhulu babe ngaphambi koba siyemkhulekweni yini lo ngafisa kuyisho sesiyivala. Enye indoda ekhuluma kahle ithi lidvala liyasinza
imoto yasinda especially kwesilindo kuhle noma ungathola abathi ayikho into esinda njengokuthi ungaxoli because ukusinda okungaxola ukuphakamisa ngezandla ukuphakamisa ngenhliziyo. Anyone you don't forgive iweight akhona iziwa but iziwa inhliziyo yakho. Ingaki inhliziyo bagcina baseyivuvukela izobhlungu ayisashayi kahle ishaya kakhulu ishaya kancane ithwele izinto eziningi. So ngizokusiza namhlanje ungafani nenkukhu fana neeagle. Inkukhu always idla iwaste yayo. Ya toilet iphinde idla ibele movie yodla. Ungasabiyele movie eagle will look for fresh manna. Hamba uyofuna ama challenges amanye. I want to say this Lindo. Ukuxolela it's for big people. Small people, small-minded people will never forgive. Mangithi is for big people. It will take a big person ukuthi uxolele isitha sakho phela uvuka usibone kusasa. Because lo muntu ozomxolela kusho ukuthi maqodo umxolelo uyafa. Uyamxolela but kusasa uzohlangana naye. Ukuxolela kwa challenge uJesu asisiphambanweni. Izo uJesu mina ngifunda amagama kaJesu Lindo ngabalalisisa kahle. Uthi uJesu siphambanweni baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Akakazi athi uJesu baba ngiyabathethelele. Ukuthethelela kusiyona into encane into enkulu. It takes too much. Uthi baba okwamanje ngabe namandla okubafeyisa bona. But uJesu the very same day labantu baxolelwa the very same first day into ekulimazayo into kwenza ukuthi uhlala ukhala ungakwazi ukuphola kulesimo ukuthi labantu into eminyaka and your heart can't take it anymore because mawubona inyembezi ziphuma emuntwini it's a sign ukuthi lento ephakathi isinda ukudlula ama emotions you can't carry it anymore. Ngizothandaza kanye nawe but I want you to know from today it will take you to be a big person. Give yourself a gift. Gift ongazipha yona from ekwala namhlanje. Uthi gift engizipha yona kule season engiyona. Ngizozipha gift ukuthi angixolele bonke abantu abangizwisa obhlungu. Angisizi bona, ngisiza mina. And number 2, walinda umuntu utazoxolisa. Lo muntu control impilo yakho. Ngoba kungenzeka angafiki. Futhi angathatha 10 years. So for 10 years uzobe uthwele into ongayichitha namhlanje ukuthi uvele uye kuyena angaxolisanga. When you are too big in life, you forgive people without an apology. Uthi ngiyaza ukwaxolisa lutho kumina, but I forgive you. I want to pray for you, but above all, mangithandaza thatha decision mntanami ukuthi I want to forgive them. Bathethelele. You've got nothing to lose. Ayikho into ezohlephuka kwena. Bathethelele uphinde ubabingelele. Ubathethelele wazi ukuthi abo yiba babulala uzibani bani. Bathethelele wazi ukuthi yiba bakuthakathayo. Uzozibona ukuthi unamandla njani. Isitha sithuswa ukuthi usixolela njani wazi, uthule njani wazi. Let me pray for you. Come. Nawe mlalela lapha ekhaya ngisathandaza. Ngicela uthathe isandla sakho sibeke esifubeni sakho. Umthandazo wami ilowo ukuthi uNkulunkulu makakunikeza amandla to forgive. So thatha isandla sakho sibeke enhlizweni yakho as I forgive. Ithwele kanzima lenhliziyo ibambile ngoba insuku zonke ibalisa ngalabantu ongafuna ukubathethelela. Abanye bakushiye nabantwana bahamba. Akuvume namhlanje ukuthi bekuyinhloso kaNkulunkulu. Release those people. At least kuhambe bona but abahambanga nale gift uNkulunkulu akunikeze yona through bona. Let me pray for you. Baba egameni lika Jesu uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu onamandla nangu dadewethu Lindo ngiyamkhulekela ngimbeka isandla ngiyakhuluma phezulu kwempilo yakhe ngithi wena Sathana amademoni wakho awusenamandla phezulu kwakhe njengoba namhlanje sihlangene kule ndawo ngiyakhuleka kuyena ngisusa yonke le weight lokusinda okukhona enhlizweni yakhe okukhona emoyeni wakhe ngenxa ukuthi bengakhona ukuthethelela kusukela namhlanje makahambe uyothethelela moya ingcwele ngijabulisa ukuthi uyothethelela ngisho noma bangasaxolisanga athethelela ngoba sowukhulile futhi uthola isambulo sokuthi angidingi balinda ngoba mangibalinda they will be in charge of my life. I pray for her and I speak a blessing kusukela namhlanje ngithi uma esuka la aqale sekuvuleka impilo yakhe ngoba moya ingcwele wenza into ehlula abantu abaningi moya esikhathini esiningi ihlula ngisho ihlule namakholwa but as a child she chose to forgive. Ngiyathandaza namhlanje imbusise uMandisele ngithandazela wonke umlaleli weGwalagwala FM lahleli khona lalalele khona moya ingcwele abanye basemotweni abanye basemakhaya abanye basemajele but namhlanje they take a decision noma ngisemaselini ngizobathethelela abangenze lesimo engene kusona. I pray today I believe forgiveness will reign. Vele moya ingcwele sathethelelwa izono thina esingakwazi nokuzibala masikhumbula amanyala esawenza namhlanje siyahluleka ukuthi singakwazi ukuthethelela abanye. If wakhona ukuthethelela thina siyekele sibathethelela abasonileyo. Siyabonga namhlanje kuseni egameni lika Jesu. Moya ingcwele ngiyathandaza kulomsakazo onamandla kangaka othinta impilo zabantu oshintsha impilo zabantu dlodlobalisa lo msakazo awazi umhlaba wonke ngenxa ye-impact enayo. Above all I pray for Sis Lungile, the one that you have raised to be the voice of hope in this radio. I pray for her that God keep on anointing her, keep the creative spirit again. Every time she'll bring shows that have never been thought in this channel kuze kwazi ukuthi moya ingcwele athinta impilo zabantu abaningi. I bless her in Jesus' mighty name. Amen. Bishop asibonga kakhulu isikhathi nekufika kwakhona kusihlonipha uNkulunkulu asigcinele wena nemndeni wakho nebandla neyonke crew lohamba nayo lo muntu. Ngibike ekhaya niphephile. Ngiyabonga kakhulu. Thanks.